హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎస్ఎస్ చాకోస్ ఛానల్. ఈరోజు మనము హెచ్పి ప్రింటర్ని అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాము. ఈ ప్రింటర్ మేము స్టిక్కర్స్ ప్రింట్ చేయడానికి అమెజాన్లో బుక్ చేసినాము. సో ఇప్పుడు మీకు హెచ్పి ప్రింటర్ అన్బాక్స్ చేసి ప్రింటర్ మోడల్ బాక్స్లో ఏమేమి వస్తాయనే కాంటినెంట్ మీకు చూపిస్తాను. లెట్స్ అన్బాక్స్ ద ప్రింటర్. సో మేము ఇది అమెజాన్లో బుక్ చేసాము. దీని కాస్ట్ ఆల్మోస్ట్ 14,000 అలా పడింది. సో ఈ ప్రింటర్ హోమ్ బేసిస్కి స్మాల్ స్టిక్కర్స్ ప్రింట్అవుట్ తీసుకోవడానికి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. సో ఇది ఇంక్ జెట్ ప్రింటర్ అనేది ఇంక్, దీనికి చాలా సో ఇది ఆల్ ఇన్ వన్ ప్రింటరు. సో మీ స్కానింగ్ కానీ అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఈ ప్రింటర్లో ఉన్నాయి. ప్రింటర్ వచ్చేసి ఈ ప్రింటర్ మోడల్ వచ్చేసి GT580 మోడల్. ఇప్పుడు ప్రింటర్ బాక్స్ మనం ఓపెన్ చేస్తాం. బాక్స్ పక్కన పెట్టేసి సో ఇప్పుడు ఏమేమి ఇచ్చామో చూస్తాము. సో ప్రింటరు, దాని యాక్సెసరీస్, మాన్యువల్. సో ఇప్పుడు మనం ప్రింటర్ని బయటికి తీస్తాము కవర్లో నుంచి. ఇది ప్రింటర్ యొక్క లుక్ మోడల్. సో ఇది మాన్యువల్, మనం ఎలా కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలా, ఎలా ఏమేమి సెట్టింగ్స్ చేసుకోవాలా అని. ఇది వైఫై ఫంక్షన్ కూడా అవైలబుల్ ఉన్నది ఈ ప్రింటర్లో. మనం త్రూ వైఫై ద్వారా కూడా మొబైల్ కనెక్ట్ చేసుకొని మనం ప్రింట్అవుట్ తీసుకోవచ్చు. సో ఇది ఇది యాక్సెసరీ బాక్స్. ఇది వచ్చేసి ఒకవేళ మీ సిస్టమ్ కనెక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇది USB కేబుల్. నెక్స్ట్ ఇది పవర్ కేబుల్. నెక్స్ట్ ఇది బ్లాక్ ఇంక్ బాటిల్. ఇవి కలర్స్ ఇంక్ బాటిల్స్. తర్వాత 2 హెడ్స్, ఒకటి బ్లాక్ హెడ్, ఒకటి కలర్ హెడ్. సో త్వరగా మనం ఇప్పుడు ప్రింటర్ని ఓపెన్ చేస్తాము.
ఇవి ఇంక్ బాటిల్స్ అండి. ఇది వచ్చేసి క్రేయాన్ ఇంక్ బాటిల్, ఇది వచ్చేసి మెజెంటా ఇంక్ బాటిల్, ఇది వచ్చేసి ఎల్లో ఇంక్ బాటిల్, ఇది వచ్చేసి మనకు బ్లాక్ ఇంక్ బాటిల్, ఇది వచ్చేసేటప్పటికి మనకు కలర్ హెడ్, ఇది మన బ్లాక్ హెడ్. సో ఇప్పుడు మనం ప్రింటర్ని ఓపెన్ చేసేస్తాం. సో ప్రింటర్ పైకి వచ్చేసప్పటికి మనకి ఇక్కడ బటన్స్ కూడా అన్ని స్మార్ట్ బటన్స్ ఉన్నాయండి. ఇది వైఫై బటను, ఇది వచ్చేసి పవర్ బటను, ఇది ఎల్సిడి డిస్ప్లే. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ లేబుల్ తీసేస్తాము. ఇక్కడ సో ఇది స్కానర్ అండి, ఇక్కడ మనం స్కాన్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనం ఇంక్ మనకు స్టేటస్ చూపిస్తుంది, ఇక్కడ ఏ దాంట్లో ఇంక్ మనం వేయాలా అని చెప్పేసి. సో మనం ఇప్పుడు ఇది ఓపెన్ చేసినామంటే ఇక్కడ ఒక స్టిక్కర్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఒకటి. సో దాన్ని స్టిక్కర్స్ రిమూవ్ చేసేసాము. సో మనం ఇక్కడ ఇంక్ పోయాలనుకుంటే ఇక్కడ మనం ఇంక్ పోసుకోవచ్చు. ఇక్కడ బ్లాక్ ఇంక్, ఇక్కడ ఎల్లో, క్రేయాన్, మెజెంటా ఇంక్. సో వాళ్ళు ఇచ్చిన హెడ్స్ మనము ఇక్కడ డమ్మీ హెడ్స్ తీసేసి మనం ఇది కలర్ హెడ్, ఇది బ్లాక్ హెడ్. సో మీకు ఇండికేషన్ ఇక్కడ ఉంటుంది. కలర్ హెడ్కి ఇక్కడ పింక్ కలర్లో ఉంటుంది, బ్లాక్కి వచ్చేసి నార్మల్ బ్లాక్గా ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఉన్న స్టిక్కర్ కూడా రిమూవ్ చేసేసి దీనికి సో ఇది డమ్మీ హెడ్ అన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనం కలర్ హెడ్కి తీసుకొని వీటికి కూడా స్టిక్కర్స్ మనం పూల్ చేసేసి ఇక్కడ కలర్ ఇండికేషన్ ఉంటుంది, దాంట్లో మనము ఇన్సర్ట్ చేసేయాలన్నమాట. సో మరి ఇన్సర్ట్ చేయాలా, మీకు సెట్ అయ్యేటప్పుడు మీకు ఒక సౌండ్ వస్తుంది. సో ఆ సౌండ్ వచ్చింది అంటే మీకు అది గెట్టింగ్ ఇన్సర్ట్ అయినట్లని. సో ఇప్పుడు బ్లాక్ హెడ్ మనం ఇన్సర్ట్ చేస్తాము. మాత్రం మీకు సౌండ్ వస్తుంది. ఆ సౌండ్ వచ్చిందంటే అది సెట్ అయినట్లు. పెట్టేసినాక ఈ బ్లూ బటన్ని కిందకు అరో మార్క్ అనేసి అనాలన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనం ఇంక్ ఫిల్ చేస్తాం. ఫస్ట్ మనం బ్లాక్ ఇంక్ ఫిల్ చేస్తాము. సో ఇప్పుడు హెచ్పి ఇంక్ బాటిల్స్ మీరు బై మిస్టేక్ కన్నా డౌన్ ఉన్నా కానీ మీకు ఇంకు
రాదనమాట. సో ఓన్లీ మీకు ఇంక్ ట్రేలో పెట్టగానే మీకు ఆ ఇంక్ అనేది ఫిల్ అవుతుంది. సో మీకు ఇంక్ అనేది వేస్ట్ కాదనమాట. ఇక్కడ చూడండి మీకు తెలిసిపోతుంది ఇంక్ ఫిల్ అయ్యేది. సో దీనివల్ల ఏమంటే మీరు ఇంక్ పక్కన పడడం కానీ ఇంక్ వేస్ట్ అవ్వడం కానీ జరగదు అనమాట. ఈ ఫ్యూచర్ మటుకు చాలా బాగుంది. ఇప్పుడు మనం క్రేయాన్ ఇంక్ ఫిల్ చేస్తాము. మెజెంటా ఇంక్ ఫిల్ చేస్తాము. సో ఇప్పుడు మనం ఎల్లో ఇంక్ ఫిల్ చేస్తాం. సో మన ప్రింటర్ రెడీ. సో మనకి ఇక్కడ ఒక పేపర్ ట్రే ఇచ్చినాడు. ఇది ఆల్మోస్ట్ 100 పేపర్స్ వరకు హోల్డ్ చేస్తుండి అవుట్పుట్ వచ్చే పేపర్ స్టాండ్. ఇది మనకు పేపర్స్ ఇన్సర్ట్ చేసే స్టాండ్ వచ్చేసి బ్యాక్ ఒకటి ఇచ్చారనమాట. సో ఇది కూడా ఆల్మోస్ట్ 100 పేపర్స్ దాకా హోల్డ్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ పవర్ కేబుల్ అండి. ఇది వచ్చేసి మీరు ఒకవేళ ల్యాప్టాప్ కనెక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే USB పోర్ట్ కేబుల్. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మా ఒక కొత్త ప్రింటరు. సో మేము ఇది వాడి మీకు స్టిక్కర్స్ ప్రింట్ చేసి క్వాలిటీ ఎలా వస్తుంది అనేది చెక్ చేసి మీకు తర్వాత అప్డేట్ చేస్తాము. సో స్టే ట్యూన్డ్ ఫర్ మోర్ రిజల్ట్స్. ఓకే అండి, బాయ్.